daawwattoota keenya akka English with afaan Oromoo baga nagaan turtan baga nagaan eegdan baga har'a geessan jecha kontentii barnootaa keenya kutaa 11ffaa bakka dhaabni itti fufnaa nu duuka bu'aa jenna. Haa ta'uti garuu battala YouTube kanaan ergaan keenya barnoonni keenya simbira ga'e copy share link walii gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedhe tun ergaa ta'e. Itti aansuudhaan yoo directly gara barnoota har'aa isin fudhannu ta'e barnoonni har'aa dhimma sirna tuqaalee yookaan itti punctuation jedhamu kana. Imagine punctuation plays a significant role in written language even in spoken language. Haasaa keessatti illee as well as barreeffama keessatti illee faayidaa guddaa qaban jechuudha. Faayidaa jechaa gadi hin taane. They can play a significant role or equivalent role with that of a word jechuudha. Maaliif keessattuu writinii keessatti punctuationiin sirnaan yoo fayyadamne takkaahuu ergaan nu dabarsinu sun sirrii miti takkaahuu ergaa dabarsuudha barbaanne saniin alla dabarsinaa jechuudha. Kana booda kan wajjin ilaallu ta'a. Haa ta'uti garuu mee ishii yeroo baay'ee beeknuu fi waliin turre tana wajjin eegalla with parent. Why full stop is used? For what purpose we use full stop in a sentence? In fact, full stop is used to terminate what? A statement. Akkuma faayidaa isaati irratti hundaa'ee sentencing classification adda addaa qabu statementii akkasumas immoo declarative formii, interrogative formii, imperative formii, exclamatory formii qabu san yemmuu varietiin isaa functionally jijjiiramu punctuationiin nu fayyadamnullee wajjin jijjiiramaa deemaa jechuudha. Kanaaf statementii yeroo baay'ee jecha statement yookaan isa afaan Oromootiin himamsa jedhu kana yemmuu ibsinu maaliin dhuma full stopidhaan waa yeroo himu yemmuu waa declare godhu declarative jechuun waan tokko himuu ibsuu labsuu jechuudha karaa biraatiin. Yemmuu waa labsinu wanni kun akkana suni akkas kun akkas jennee yemmuu ibsinu we usually use what full stop at the end of what statement. A statement probably negative ta'uu hin danda'a positive ta'uu hin danda'a but it is not question again it is not what exclamatory jechuudha. Kanaaf fakkeenya yoo ilaalle she enjoys reading novel bakka ind ta'e jechuudha. Himni kun maal it is a statement with a pattern of what? A pattern of subject plus verb which is declarative jechuudha. Punctuation yeroo baay'ee kana keessatti akka fayyadamnu hima statementii ta'e ind gochuudhaaf akka ta'e sentensoota adda addaa keessatti illee yemmuu paragraafii barreessinu ind bakka itti goonu himni tokko yaada complete ta'uutiin itti darbee dhumirratti terminate gochuudhaaf yookaan dhaabuudhaaf maal fayyadamna periodii yookaan itti isa full stop jedhu kana fayyadamna jechuudha. Next dhimmi biraa kan ilaallu dhimma koomati. Comma is also the most common used what punctuation mark in language jechuudha. Afaan keessattuu afaan Oromoo keessatti illee Ingiliffa keessatti illee yeroo baay'ee punctuationii fayyadamnu punctuationii koomaa kana jechuudha. Koomaan kun akkuma isiniin jedhe bakka jiru tokko irraa osoo ka jijjiiramu ta'ee meaning difference akka fidu beekuu danda'uu qabna. Garuu mee comma is mainly used to separate items in a list. Wanta liistii yookaan itti immoo tarreeffaman jiran tokko maal gochuudhaaf separate addaan gochuudhaaf fayyadamna kooma. Ani kuduraa fi muduraalee baay'een jaaladha. Isaanis jettee yemmuu tarreessitu banaana, kooma, orange, kooma, apple, kooma jettee akkasitti lists in form of series maaliin separated ta'a? It is separated by kooma jechuudha. For example, we bought apples, oranges and what? Bananas. Now apples, oranges and the bananas are what? Lists. They have to be separated by what? By comma from one another jechuudha. Tuni faayidaa koomaa isa yeroo baay'ee itti fayyadamnu ta'uu ni beektu. Kanaaf ammallee kan akkasii beekuu danda'uu qabdan. Dhimmi biraa the second use of comma is to set of introductory elements. Waan tokko yemmuu introduce gochuu barbaannu jecha haa ta'u, phrase haa ta'u, introductory word yemmuu ta'u maaliin follow ta'a koomadhaan
For example, after dinner, comma. Yemmuu barreessitu first, I would like to this. Imagine daily activities I usually do jette barreessite yemmuu paragraphii list gootu first then third jette jechoota introductory word transitional wordota kana yemmuu fayyadamu isaan kun kan introduce godhan yaada dhufe isaan waan ta'eef it is separated from them by what? By comma. Kana qofaa miti. Changing direct speech into reported speech keessatti she said jenne comma goone I am waan ishin yookaan ishin jette san asitti she said jenne maal goona comma fayyadamna jechuudha. Therefore the word she said is what? An introductory word jechuudha. Kana maal sanitti kolonii fayyadamuu dandeenya? Bakkuma comma sanitti. Asitti mu hin dandeenye. Colon no. Colon is just used to list what? Series of lists. To mention series of lists. Waa bittinneessinee ibsuudhaaf yookaan itti immoo zirzirri goonee ibsuu yemmuu barbaannu maal fayyadamna colon. Fakkeenyaaf the subjects I like. So jenne kolonii fayyadamne English, mathematics, Amharic, afaan Oromoo jechuu hin dandeenye. Maal introduce gochuuf gala kolonii? List of what? Series of lists introduce gochuuf gala jechuudha. Kana jechuun sentensii tokko keessatti kan ibsamu miti. Sentensii tokko keessatti kan ibsamoo ta'e, sentensuma tokko keessatti kan fixxoo ta'e, akkuma kun amma asitti arginu kana maal jedhaa? We bought apples, oranges, and bananas. Jenneefi. Garuu the fruits I bought osoo jette the fruit I bought jette apples maali jette akkanatti tarreessuu hin dandeechu. Maal goota? Semikolonii gootee barreessitaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan yemmuu teechisnu liistii ibsuudhaaf kolonii fayyadamna. Colon couldn't be used in place of what? In place of comma. Using isaanii, function isaanii addaan jira waan ta'eef. Kanaaf two set of introductory elements yemmuu jennu introductory elementoota akkanaa kanneen ka akka saidi, ka akka first, eventually, finally, to sum up, in summary ምናምን jenne wantoota akkasiisan yemmuu ibsinu set goon. Kuni use isa biraati. Third, to join clauses with conjunction. Imagine why clause yemmuu haasofnu clause lama qabna. Dependent clause, independent clause qabna. Comma is used to separate dependent clause from independent clause 1. Again, comma can be used to separate two independent clauses with what? With coordinating conjunction. Coordinating conjunction wajjin taatee maal separating gooti jechuudha. Two independent clauses adda baasuu ni dandeessi. Haa ta'uti garuu fakkeenyaaf to join clauses with conjunctions yemmuu jennu clauses with conjunction in ishiin adda baastu clause kami jechuudha. Clause independent ta'an. Two independent clause. Independent clause. Yoo dependent clause ta'e immoo conjunction hin barbaachisu. Fakkeenya I wanted to go but it was raining. But if maaltu jira? Comma jira. Since I wanted to go, I said goodbye to my friends. Jedhama. Since I wanted to go. This one is dependent clause which is separated from what? Independent. But if two independent clause watch kajiraatan ta'e maal wajjin dhaabbattee adda baasti? Coordinating conjunction wajjin dhaabbattee maal goote? Adda baasti jechuudha. Eenyu? Common. Garuu bakkoota akkanaa kana coordinating conjunction fi common bakka galtu moo yaa'u semicolonii fayyadamuu hin dandeenya. Isa yeroo irra geenye itti dhufna jechuudha. Ammaaf garuu look common dhimmoota akkanaa kana ibsuudhaaf akka galtu sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Again in relative clause keessatti illee yoo kalaaltan ta'e the
non-essential or non-restrictive or non-defining relative clause is separated from the main sentence by what? By comma jechuudha. Fakkeenyaaf the girl jechuurraa amma alamitu jennee wayyaa relative clause is non-essential gochuudha. Alamitu who is my younger sister is an hot-tempered girl osoo ka jedhu ta'e who is my younger sister ka jedhu kun it is an non-essential relative clause dha yookaan itti non-defining relative clause. Therefore this non-defining relative clause is separated from what? Separated from the main clause by what? By comma jechuudha. It is embedded with comma akka ta'e kana ibsu. Kanaaf most of the time dependent clause from independent, non-essential relative clauses to independent clauses is separated by comma being used is what? Conjunction akka ta'e kana beekuudha. Akkasumas immoo introductory word wannoo jechuu fi series of lists separate gochuudhaaf common faayidaa irra oolaa jechuudha. The other next, when we come to question mark is also one among punctuations which is used in English jechuudha. Kan Ingiliffa keessatti punctuation fayyadamnu keessaa kana isatti fayyadamna exactly after what? After direct question jechuudha. After direct question, when we say most probably our direct question has a question which has a pattern of verb plus subjective. Pattern verb plus subjective of keessatti qaba. Okay? Statement in subject plus verb yemmuu ta'u questioning kun immoo verb plus subjective waan ta'uuf pattern isaa suni maal ta'a direct questioning akkanaa kana dhumarratti fayyadamu jechuudha. Used to in direct question. For example, what are you doing? Hojii. Okay? Did you finish your homework? Are you waiting for your friend? Jettee direct question akkana kana yemmuu gaafannu after direct question what is used? Question mark is used. But when a question is reported or when a question is indirect, question mark is not common to be used jechuudha. To be used. Question mark illee kana haala kanaan akka fayyadamnu akka beeknu jechuudha. The only way in which we can use wannoo faayidaa baay'een qabu after direct question fayyadamuudha. Dhala akka koomaa kana faayidoota baay'ee list godhanii qabu jechuudha. Then finally when we come to exclamatory mark is a punctuation which is used after words or phrases or probably sentences which indicate what? Strong emotion. Haala miira cimaa ta'e yemmuu ibsinu. Those strong emotion probably be an emotion of sadness, an emotion of happiness, or some other. Okay? Kan emotion adda, ka gaddaa ka ta'uu ta'a, ka gammachuu ta'uu, kan aaru yookaan itti disappointment. Disappointment ta'uu hin danda'a. Haa ta'uti garuu emotionii addaa yemmuu namni ibsu maal fayyadama? Exclamatory mark fayyadama. Especially after interjections warroota jedhama. Wardoota interjection jedhamanii beekaman fakkeenyaaf wow hoo jedha namni stop bravo jedhanii jechoota akkasiisan. Okay? Yemmuu fayyadamnu maaltu ittaanee dhufa? Exclamatory mark ittaanee dhufa. Akkasumas sentence or phrases which is indicating strong emotion. Fakkeenyaaf wow, that is amazing. Now he is what? Astonished by what he has observed jechuudha. That is amazing. That is amazing. It seems what? Statement. But what different? What makes this different from statement? The emotion in which the writer writes or the speaker speaks
emotionii. Fakkeenyaaf wanta tokko namni haalli inni itti ibsu kana statementidhaan ibsuu hin dandeessa. Maaliin exclamatoryidhaan ibsuu hin dandeessa. Garuu emphasisiin yookaan emotioniin inni ibsu addaa jechuudha. Namni kanaan yoo wannoo jedhe surprised ta'uusaa ibsaa jechuudha. Yoommoo akkanumatti wanticha declare gochuudha ta'e that is amazing jedhee full stop gochuu hin danda'a. Wanti isin hubachuu qabdan any sentence or words which are ended with exclamatory mark shows what a strong strong emotion akka ibsu. Fakkeenyaaf stop. Okay? Don't touch that wire. Don't touch that wire jechaa jira. Kana akka ምክንያቱም namni kun yoo dhaqee waan san tuqee wayirra gahaa waan ta'eef maal gochaa jira warn gochaa jira jechuudha. Eagerly. Again, what an outstanding student he is. Kanallee maal ta'ee jira? He is get surprised being in brilliance of what? The student jechuudha. Amma studentiin kun cimaa ta'uu isaatti maal ta'eera? Surprised ta'eera jechuudha. What a beautiful girl she is yemmuu jedhu maal ibsaa jira? It is indicating strong emotion jechuudha. Strong emotion of happiness, sadness jechuu hin dandeenya, disappointment, angry ta'uu hin danda'a. Wantoota akkasiisan yemmuu ibsinu wanta kana akka as the end of them fayyadamnu beekuu danda'uu qabna. Punctuationsonni biraa baay'een kaafan hin jiru. Isa immoo kutaa ittaanu keessatti kan wajjin laannu ta'a. Ammaaf kanneen hunda sirriitti beektanii fayyadamuu qabdu. Why? Because gaafii keessatti hin dhiyaata, gaafii entrance irratti hin dhiyaata. In different aspects faayidaa keessa waan ooluuf faayidaan isaanii faayidaa jechi tokko ibsuu danda'u gadi waan hin taaneef you have to just internalize or inculcate the concept of them in your mind. Net asirratti isinii dhaamna. Therefore waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Yeroo itti aanu nagaa wal arginuun dhaamsa.